Uh, yeah, okay, so now we'll start the kirtan. अब हामी कीर्तन सुरु गर्छौं. I think you're all learning how to do it nicely. मलाई लाग्छ तपाईहरुले कसरी राम्रोसँग कीर्तन गर्ने भन्ने सिकिराख्नु भएकै छ. The rhythm we cannot follow properly because of the time difference. हामीले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो लय चाहिँ समात्न नसक्ने हुन सक्छ यो समय फरक पर्ने भए हुनाले. But we can follow the tune. तर हामीले राग चाहिँ पालन गर्न सक्छौं. So we have to adjust. We have to adjust for that. हामीले त्यसमा चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ. It requires concentration. यसको लागि चाहिँ अलि ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ. It may not sound so attractive, but this is called Shravanam Kirtanam, hearing and chanting. यो त्यति धेरै आकर्षक नहोला प्राय जसो गरिने कीर्तन जस्तो, तर यो हामीले श्रवण कीर्तन गर्नै पर्छ, यो प्रक्रिया हो. I like to hear you all trying to repeat what I've said. मैले चाहिँ कीर्तनलाई नेतृत्व गरेपछि मैले गाइसकेपछि तपाईहरुले पनि गाएको म. And you can also, if you like what I'm singing. र तपाईहरुले पनि मलाई लाग्छ मैले गाउँदाखेरि सुन्न रुचाउनुहुन्छ होला. So this is relationship of us together. यो हामी दुई जनाको हामीहरु बीचको यो एकसाथको सम्बन्ध हो. This is called Sankirtan. It means all together we're doing. संकीर्तनको अर्थ हो हामीहरु एकसाथमा कीर्तन गरिरहेका छौं. So this is Zoom Kirtan. यो चाहिँ संजुम कीर्तन हो. In English we say it's an acquired taste. यसलाई चाहिँ प्रयास गरेर प्राप्त आर्जित स्वाद भनेर भनिन्छ. It's a new form of kirtan. यो चाहिँ कीर्तनको नयाँ स्वरूप हो. We're all used to the nice kirtans where you can someone can sing and the others can repeat. This is Zoom, so we cannot just do like that. We have to adjust. यो चाहिँ अब अरु सामान्य कीर्तनमा एकजनाले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, अरूले त्यसलाई सुनेर दोहोर्याउनुहुन्छ, तर यहाँ जुममा चाहिँ त्यस्तै गर्न अलि गाह्रो छ. त्यहाँ हामी अलिकति मिलाउनु पर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ. So you can many of you are muted. तपाईहरु मध्ये धेरै जस्तो चाहिँ म्युट गरिराख्नु भएको छ. Unmute, else I can't hear you. यदि तपाईहरुले अनम्युट गर्नु भएन भने त मैले तपाईहरुलाई सुन्न पाउँदिन. Hey, Kripalo. Yes, ma'am. Can they hear everything also? Yeah, they can hear. They can hear everyone else also. We can hear you, Guru Maharaj. Yes. But can you hear all the other devotees? Yes, Guru Maharaj. Guru Maharaj. So can I request, if there's any outside noises, banging and children playing and sawing and digging and just concentrate on the kirtan. So therefore, त्यहाँ बच्चा बच्चे रुने कराउने त्यहाँ खरस गर्ने इत्यादि भयो भने त्यो कीर्तन त भएन नि त. Someone may be trying to fix a floorboard with an electric drill. So we just request if you can just hold on till we finish Zoom. कसैले चाहिँ त्यहाँ केही काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पछाडी भन्दाखेरि यो जुम सकिसके पछाडी हैन त्यहाँ इलेक्ट्रिकको काम त्यो पछि गर्नुस् भनेर चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale. Some of you try and keep a distance from your mic, otherwise
one person will drown everyone else. तपाईहरुले केही कसैले चाहिँ यो माइकदेखि अलिकति दूरी बनाएर रहनुस् ताकि त्यहाँ तपाईको ठुलो हल्ला नआओस् Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prakarini Namaste Evese Karangavadi Pasacharya Sacharini Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadha Shri Krishna Chaitanya Nityananda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Shri Krishna Chaitanya Nityananda Advaita Gadadhara Shivasari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. You can do the class, sir. You can do the class. Where is this man? Rupa Sanatan Prabhu. Huh? Rupa Sanatan Prabhu. He's not. They're not listening, you know. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Hare, Hare Rama, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama, Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, everyone's utnos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Ram, Rama Hare 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 Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram Hare Hare. Hey Kripalo, what's happening? There's about 12, 15 people that are all muted. 12 देखि 15 जना अझै म्युटमै हुनुहुन्छ किन हो? If you don't want to join in, I would like to hear your voices, मैले तपाईहरुको आवाज सुन्न चाहन्छु, बुझ्नुभयो नि? I think you don't like this kind of kirtan, no? मलाई लाग्छ यस्तो Just only want to hear, you don't want to hear other people. यो कारणले चाहिँ तपाईले अरु कसैलाई सुन्न चाहनुहुन्न, त्यसले यस्तो किसिमको कीर्तन Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram, Ram Hare हरे हरे Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरे Hare, हरे Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Ram, Ram Hare Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare Hare. Nitai Gaur Haribo, Haribo, Nitai Gaur Haribo. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol. डांस करला कैसे गुरुवार डांस करला Jaya Radha Govinda Hari Radha Govinda Hari Radhe. Jaya Radha Govinda Hari Radha Govinda Hari Radha. Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Govardha Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Balaram Jaya Vrindavana Dham. Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe. Shama Sundara Radhe. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Panchatattva 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 Jaya Panchatattva जय Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Panchatattva. Jaya Giri Govardhan Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan. Jaya Nitai Gaur Haribo Oh Nitai Gaur Haribo Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol. Jaya Prabhupada Prabhupada, Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya जय Prabhupada, प्रभु Prabhupada Jaya Prabhupada. Prabhupada
Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Ram, Ram Rama, Ram, Ram Hare Hare. Hare. Hey, Hare Rama, Sankirtan King, Jai, Mantra King, Jai. Eri Mitocha. It's organized chaos. राम्रो Hey, भयो, Kripalu, राम्रो कीर्तन भयो। everyone bow down. सबैजना दण्डवत गर्नुहोस्। Jai Om Vishnu Pad Paramahansa, Parivajikachaya, Stosara Sishaman, Divine Grace, Ovation Aravinda Bhaktivinoda Swami, Srila Prabhupada Ki. You're supposed to say Jai, they're not saying Jai. Jai, है भन्नु पर्यो। Jai Om Vishnu Pad Paramahansa, Parivajikachaya, Stosara Sishaman, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, Goswami Maharaj, Srila Prabhupada Ki. Jai. Ananta Koti Vaishnavrinda Ki. Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Jai, Shri Gausi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sid Vaidika Gadadhar Devasati Govakyavinda Ki. Jai, Radha Krishna Gop Gopinath Shyamakul Radhakul Giri Govardhana Ki. Jai, Sora Vrindavan Dharma Ki. Jai, Sri Mayapur Dharma Ki. Jai, Nasbari Dharma Ki. Jai, ISKCON Denpasar Bali Indonesia Dham Ki. Jai, ISKCON Kathmandu Radha Govinda Hari Dham Ki. Jai, ISKCON Baglong Ki. Jai, Lamjong Ki. Jai, ISKCON Pokak. Jai, ISKCON Butchwal Ki. Jai, ISKCON Kolhapur Nepalganj Ki. ISKCON Bhairava Ki. Jai, ISKCON Tilotama Goshala Ki. ISKCON Chitwan Ki. ISKCON Bearganj Ki. जय ISKCON Gaur Ki. Jai, ISKCON Lahan Ki. Jai, ISKCON Michaya Ki. Jai, ISKCON Viratnagar Ki. Jai. ISKCON Palpa Ki. Jai, ISKCON Japa Ki. Japa. Jai, ISKCON Dharan Ki. Jai, ISKCON Bhaktapur Ki. Jai, ISKCON Panoti Ki. Jai, ISKCON Lalitpur Ki. Jai, ISKCON Draupadi Ki. ISKCON Maipi Ki. Jai, ISKCON Raniban. Jai, Any more? Italy. Villa Vrindavana. ISKCON Vrindavan Ki. Jai. ISKCON Bergamo Ki. Jai, ISKCON Buenos Aires Ki. Jai, ISKCON Pittsburgh Ki. Jai, Where's Brother Landanishwara? From Dallas. He's not here today. What about Okinawa, Japan? Kaiva, Kaiva. Where are you? Okay, anywhere else? Brighton, Guru Maharaj. Hey, Brighton. ISKCON Brighton, Rupa Goswami. Thank you. ISKCON Ahimsa Goshala Lester King. Jai, Jamuna Mai Ganga Mai King. Jai, The
the Holy Thames Ki. Jai. ISKCON Soho Street Ki. ISKCON Bhaktivedanta Mana Ki. Jai. Soho Street, they never come. Watch. Nobody from Soho Street. They have nothing to learn from me, so it's a good idea they don't come. So, Jamuna Mai Ganga Mai Ki. Jai. Tulsi Devi Ki. Jai. Tulsi Devi Ki. Jai. Hanuman Sankirtan Ki. Jai. Sankirtan Yagya Ki. Jai. National Book Distribution Ki. Jai. National Prasadam Distribution Ki. Jai. National Cow Protection Ki. Jai. Oh, Premanandi. Hari Hari Bol. Oh, glorious assembly devotees. Hare Krishna. Oh, glorious assembly devotees. Hare Krishna. Glorious assembly devotees. Hare Krishna. Oh, glorious to Sri Guru and Sri Gauranga. Glorious to Sri Prabhupada. Jai. Jai. Dhanyavad. Gracias. Thank you. Dhanyavad Guru Maharaj. Adi Gachito. Adi So, Jai Jai Sri Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhaktavinda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So, we're hearing how Lord Chaitanya was dealing with the Mayavadi philosophers, the Mayavadi sannyasis. हामीहरू कुरा गर्दैछौँ कसरी श्री चैतन्य महाप्रभुले मायावादी दार्शनिक सन्यासीहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। So we were on verse 110, Adi Leela chapter 7, verse 110. हामीहरू sorry महाराज Adi Leela chapter 7, verse Rumraj, your face. Maybe your camera is not in proper way. Okay. Unfortunately. Yes. 114. आदि लीला अध्याय 7 114 श्लोकमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। We've been hearing about Sadananda. He wrote a book following Shankaracharya. And हामीले सदानन्द योगेन्द्रको कुरा गर्दैछौँ जसले चाहिँ शंकराचार्यको दर्शनलाई पालन गर्दै एउटा पुस्तक लेख्नुभयो। And they think that we're in Maya. They think the devotees, the Vaishnavas, they are under the influence of ignorance. So we think that God has a form. हामीले भगवानको साकार स्वरूप छ भन्ने कुरा स्वीकार गरेको हुनाले उहाँहरूलाई के लाग्छ भनेदेखि वैष्णव दर्शन बोक्नेहरूले अथवा वैष्णवहरूको चाहिँ उनीहरू अन्धकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू अन्धकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू अज्ञानतामा हुनुहुन्छ भन्ने उहाँहरूले ठान्नुहुन्छ। But the Vedanta Sutra is saying that actually God or the Absolute Truth is the source of all energies. वेदान्त सूत्रले भन्छ कि भगवान जो हुनुहुन्छ उहाँ सबै शक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ। महाराज your camera a little bit your face is not so yeah. Is that better? Yeah, this is better. Where are we? Where's my face? I saw you. I can't see myself. Where's myself? It's okay. See. Can you see me? Yeah. Where? I can't see myself. That's the problem. You can swipe away. Maybe it will solve that. How do I see myself? Is laptop or mobile? On the laptop, yeah. On the gallery. I don't know how to use laptop because I'm using phone. How to see this oneself? Laptop maybe. It's helpful if I can see what you're seeing. Neela Chal, how do I see myself?
Nilachal Prabhu. Nilachal Prabhu. Sankirtan. Mandino कसरी हेर्ने आफूलाई. I can't see myself in one of the boxes. Yeah, but now I only see myself. I want to see myself in one of the boxes. You have to click on the screen on the picture that you want, Guru Maharaj, and press the top right button that's blue with three dots, and you can click pin one video. Click what? On the boxes. It says speaker's view. Yeah, there should be 3 lines. No. Can you see anybody's video? I can see some people's picture, but usually I can see my own. But today I haven't been able to see myself. So you want to see yourself, Guru Maharaj? I want to see what the picture's like for other people. Okay. My face is in the middle of the square. So on your screen, there should be in the top right three dots. When you click on it, I click those dots, and then you click pin video. Click what? Pin video. There should be a button, pin video. It says gallery view. I can see myself now. There's one picture of me. Okay. No, but I can't. I can only see 2 other people. There's a big H in the middle. Okay. If you go to gallery view, there should be lots of square boxes. Then you can see everybody in the top right. Yes. Now, where's myself? I can't see myself now. I can't see myself. So I don't know whether my face is in the middle of the box or not. We are seeing you. It's nice if I can, at least I get some idea where my face is. Otherwise I may move and it's somewhere else. Nilachal Prabhu, vandino na. Oh, now you take out the photo. Now take out the video. Just start my video. Yes. Yes. The thing is that my helper is upstairs and I don't know how he can help me. There you go, yeah. I'll call him on my phone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare. Hare Krishna. Excuse me for this technical difficulty. मलाई माफ गर्नु होला यो कुराहरुमा. Hare Krishna Krishna Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna Krishna. Savya, can you come down? There's some technical problem here. Okay. Hare Krishna Krishna. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna Krishna Hare Krishna. Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Ram. When it's gallery view, I can't see myself in the pictures, any of the pictures. Ram Ram Hare
Huh? Okay. How did you do that? Okay, that's fine now. ल अब ठिक भयो So, Hare Krishna. So, yes, because and the Mayavadi thinks that there's so many energies coming from the Absolute Truth that the Absolute Truth is destroyed because all the energies have come from him. Just like if you rip up a piece of paper, then the paper doesn't exist anymore. त मायावादी सिद्धान्त अनुसार चाहिँ के हो त भन्दा जसरी परम सत्यबाट यो सबै शक्तिहरू विस्तार भए अझ सबै शक्तिको स्रोत परम सत्य हो त्यसकारणले परम सत्य अब शक्तिविहीन भयो जसरी अब एउटा कागजलाई टुक्राएर फालेपछि त्यो सिङ्गो कागज रहँदैन सिङ्गो कागजको अस्तित्व समाप्त हुन्छ त्यस्तै परम सत्य चाहिँ त्यस्तै किसिमले टुक्रिएको छ भनेर भन्छ They don't understand that Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudashite. The Supreme Whole, you cannot take anything from the Supreme Whole. You cannot add anything to the Supreme Whole. It's always complete. त उनीहरूले चाहिँ यो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते भन्ने जुन श्लोक छ यसलाई राम्रोसँग नबुझेको कारणले यस्तो भनाइ आएको हो किनकि पूर्णबाट कुनै पनि चीज निस्के पनि जति पनि चीज निस्के पनि त्यो पूर्ण नै भइराख्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ यहाँ So this is text 114. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Chandra Dosha Nahi Tenyo Agya Karidas. Araye Shunitarahaya Savanas. So we read this verse, but it's a long purport. So we're going to continue this purport. The translation is like this. Shankaracharya, who is an incarnation of Lord Shiva, is faultless. He's not at fault because he is a servant carrying out the orders of the Lord. Shankaracharya, जो चाहिँ शिवजीको अवतार हुनुहुन्छ उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ किनभने उहाँले भगवानको आज्ञालाई पालन गरिराख्नु भएको But those who follow his Mayavad philosophy are doomed. तर जसले उहाँको यो मायावादी दर्शनलाई पालना गर्छन् उनीहरू चाहिँ नष्ट हुन्छन् They will lose all their advancement in spiritual knowledge. उनीहरूले आध्यात्मिक ज्ञानको क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो विकास गुमाउँछन् So we've been hearing about Sadananda Yogindra. हामीले सदानन्द योगेन्द्रको बारेमा सुन्दै आइरहेका छौं यसमा Prabhupada writes, the Mayavadi philosophers' impossible ambition to become one with the Supreme through denying the existence of the personality of Godhead results in a most calamitous misrepresentation of spiritual knowledge. मायावादी दार्शनिकहरूको चाहिँ यो यस्तो महत्त्वाकांक्षा कि परम सत्यसँग एक हुने अर्थात परम सत्य जस्तै बन्ने सर्वोच्च बन्ने जुन महत्त्वाकांक्षा छ जुन चाहिँ भगवानको साकार रूपको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेर यो परम सत्य बराबर बन्ने जुन महत्त्वाकांक्षा छ यो महत्त्वाकांक्षा चाहिँ आध्यात्मिक ज्ञानको क्षेत्रमा एउटा ठूलो गलत अर्थाएर गरिएको उत्पात हो Calamity means disaster. यो चाहिँ एउटा ठूलो उत्पात हो And one who follows this philosophy is doomed to remain perpetually in this material world. र जसले चाहिँ यो किसिमको सिद्धान्तलाई दर्शनलाई अवलम्बन गर्छ अनुसरण गर्छ वो चाहिँ भौतिक संसारमा वास्तवमा यही रहिराख्छ त्यसरी चाहिँ उसको आध्यात्मिक कुरा चाहिँ आध्यात्मिक जीवन ध्वस्त हुन्छ Prabhupada gives the example that when they
try to send a rocket into space, then because in the space there's no shelter, then they have to come down again to Mother Earth. त प्रभुपादले उदाहरण दिनुहुन्छ कि रकेट चाहिँ अन्तरिक्षमा पठाउँदै गर्दा अनि त्यहाँ अन्तरिक्षमा त्यसको आश्रय पाउने कुनै आधार छैन, त्यस कारणले चाहिँ फेरि पृथ्वीमै फर्किनु पर्छ भनेर उदाहरण दिनुहुन्छ। No one can remain alone without variety for very long. विविधता बिना कोही पनि व्यक्ति एकल भएर रहन सक्दैन। This oneness with God, just to become one with God, is not sustainable. यो परम सत्यमा एक हुने र आफ्नो अस्तित्व गुमाउने भन्ने जुन यो कुरा छ, यो चाहिँ दीर्घकालीन हुन सक्दैन यो। Because all of us, we have desires. We are living beings. We have desires. You cannot extinguish desire. किनकि हामीहरू जीवात्मा हौं, त्यसकारण हामीहरूको हृदयमा इच्छाहरू हुन्छन्, हामीले इच्छालाई शून्य गर्न सक्दैनौं। So those desires can be fulfilled by Krishna in Krishna's association. तर सबै इच्छाहरू चाहिँ कृष्णको संगतमा पूरा गर्न सकिन्छ। The Bhagavatam says, Patanjanadrita Yusvadanga. If the Mayavadis temporarily they feel that they've merged with God, it cannot be sustained because in their heart they desire relationships of love with others. So then they have to come back to this material plane, and then they want to do some welfare work or open hospitals or schools, because the desire for variety is not satisfied in the oneness, all alone in oneness. यो मायावादी दर्शन अनुसार जुन परमेश्वरसँग एक हुने, परमात्मामा लीन हुने, एकाकार हुने जुन विचारधारा छ, यो विचारधाराले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेपछि यहाँ झर्न बाध्य बनाउँछ। किनकि जो हामीले प्रेम गर्ने स्वभाव छ कसैप्रति, त्यो स्वभावले गर्दाखेरि हामीहरू यहाँको आसक्तिमा हाम्रो त्यो स्वभावलाई हामीले मेटाउन सक्दैनौं र यहाँ तल झर्छौं। अर्थात् त्यो मायावाद दर्शन पालन गरेर त्यसरी गइयो भने तल झरिन्छ र तल झरेर फेरि यो अस्पताल, स्कुल इत्यादि परोपकारमा लागिन्छ। The Mayavadis are called Avishuddha Buddhaya, or unclean in knowledge. त्यसकारण मायावादीहरूलाई चाहिँ यो अविशुद्ध बुद्ध अर्थात् ज्ञानमा शुद्धि नभएको भनेर बुझिन्छ। Although they do so many austerities, they cannot be successful to get out of this material world. उनीहरूले यद्यपि एकदम ठुला तपस्याहरू गर्छन्, तर पनि यहाँ चाहिँ त्यो परम पदमा रहन सक्दैनन्, झर्छन्। Prabhupada says, because they are unclean in knowledge, all their austerities and penances end in frustration. किनकि उनीहरू ज्ञानमा अशुद्धि छ, त्यस कारणले चाहिँ उनीहरूको तपस्या र सबै तपस्याहरू चाहिँ यो नैराश्यतामा परिणत हुन्छ। Although they may be honored at first as very learned scholars, ultimately they descend to physical activities of politics, social work, etc. यद्यपि उहाँहरूको सम्मान हुन सक्ला एकदम श्रेष्ठ भनेर अथवा विद्वान भनेर, पण्डित भनेर सम्मानहरू हुन सक्ला, तर अन्त्यमा चाहिँ उहाँहरू यो भौतिक क्रियाकलापहरू, राजनीति, सामाजिक कार्य इत्यादिमा झर्नै पर्ने हुन्छ। Generally they say Brahma Satya Jagat Mithya. They say that only spirit is real and this material things is false. प्राय चाहिँ उहाँहरूको भनाइ यो हुन्छ कि ब्रह्म सत्य हो, अर्थात् आध्यात्मिक संसार सत्य हो, यो संसार चाहिँ भौतिक चाहिँ सबै झुटो हो भन्ने भनाइ हुन्छ। But when they become one with the spirit and lose their identity, they will become frustrated with that.
जब परम सत्यमा एकाकार हुन्छन् र आफ्नो अस्तित्वलाई उहाँहरूले गुमाउनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि उहाँहरूलाई त्यो नैराश्यपूर्ण लाग्छ। This is explained in Srimad Bhagavatam 10:32. श्रीमद् भागवतमको 10:2-32 मा यो व्याख्या गरिएको छ। Aruya kritrena parampadam tata patancha nadrita yusmadangraya. In actuality, the Mayavad philosophers very strictly follow the austerities and penances of spiritual life, and in this way are elevated to the impersonal Brahman platform. वास्तवमा मायावादी दार्शनिकहरू अत्यन्त कडाइका साथ आध्यात्मिक जीवनका तपस्या तथा निषेधका विधिहरू पालन गर्नुहुन्छ र यस कारणले नै उहाँहरू यो निराकार ब्रह्मको स्तरमा प्रगति गर्नुभएको हुन्छ। But due to their negligence of the lotus feet of the Lord, they again fall down to material existence. तर भगवानको चरण कमलको प्रति अनादर गरेको हुनाले अथवा व्यवस्था गरेको हुनाले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ फेरि यो भौतिक अस्तित्वमा झर्नुपर्ने हुन्छ। Text 115. श्लोक संख्या 115। Prakrita karayamane Vishnu kalevara Vishnu ninda alanahi ihra upara. One who considers the transcendental body of Lord Vishnu to be made of material nature is the greatest offender at the lotus feet of the Lord. जसले चाहिँ भगवान विष्णुको दिव्य स्वरूपलाई यो भौतिक प्रकृतिबाट बनेको भनेर भन्ठान्दछ त्यो चाहिँ भगवानको चरणमा त्यसले सबभन्दा ठूलो अपराध गरेको अपराधी हो। There is no greater blasphemy against the Supreme Personality of Godhead. यो भन्दा ठूलो भगवान प्रतिको अपराध केही पनि छैन। Purport. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami, Prabhupada's spiritual master, explains that the variegated personal feature of the Absolute Truth is the Vishnu Tattva. श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपादको गुरु महाराज हुनुहुन्छ उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्छ कि यो विविधताले भरिएको साकार स्वरूपको विशेषता जुन परम सत्यको छ त्यो चाहिँ विष्णु तत्व हो। And that the material energy which creates this cosmic manifestation is the energy of Lord Vishnu. र यो भौतिक शक्ति जसले चाहिँ यो सम्पूर्ण अन्तरिक्ष यो यावत कुराहरू बनेको छ यो ब्रह्माण्ड बनेको छ यो सबै चाहिँ भगवान विष्णुको शक्ति हो। The creative force is merely the energy of the Lord, but the foolish conclude that because the Lord has distributed himself in an impersonal form, he has no separate existence. यो सृष्टि शक्ति चाहिँ केवल भगवानको एउटा शक्ति हो। तर मूर्खहरूले चाहिँ निष्कर्ष यस्तो निकाल्छन् कि किनकि भगवानले आफूलाई चाहिँ निराकार रूपमा विस्तार गर्नुभयो त्यसकारणले अब उहाँको छुट्टै अस्तित्व छैन भनेर बुझ्छन्। The impersonal Brahman, however, cannot possess energies, nor do the Vedic literatures state that Maya, the illusory energy, is covered by another Maya. परम सत्यले फेरि यस्तो छ कि परम सत्यले कहिले पनि निराकार ब्रह्मले चाहिँ कहिले पनि यो शक्तिहरू उसमा अवस्थित हुँदैन। न त वैदिक साहित्यहरूले चाहिँ यो कुनै एउटा मायाले चाहिँ अर्को मायाद्वारा त्यो माया ढाकिएको छ भनेर पनि व्याख्या गरेका छैनन्। There are hundreds and thousands of references, however, to Vishnu Tattva, Parasya Shakti, or the energy of Lord Vishnu. सयौं हजारौं यहाँ चाहिँ उदाहरणहरू गरिएको छ शास्त्रमा कि विष्णु शक्ति अथवा विष्णु माया चाहिँ भगवान विष्णुको शक्ति हुनुहुन्छ। In the Bhagavad Gita 7:14, Krishna refers to Mama Maya, my energy. भगवत गीताको 7:14 मा कृष्णले त्यहाँ बताउनुहुन्छ कि मम माया अर्थात मेरो शक्ति। Maya is controlled by the Supreme Personality of Godhead. It is not that he is covered by Maya.
माया शक्ति चाहिँ यो भगवानद्वारा निर्देशित अथवा नियन्त्रित हुनुहुन्छ। माया चाहिँ यस्तो होइन कि मायाले भगवानलाई नियन्त्रण गरेको छ। Just like a good example is the cloud and the sun. यो अत्यन्त उत्तम उदाहरण चाहिँ यहाँ चाहिँ बादल र सूर्यको हुन्छ। So because the sun is shining on the ocean, then many clouds are coming. किनकि यो सूर्यको प्रकाश र ताप चाहिँ समुद्रमा पनि पर्छ, त्यसकारणले त्यो बाष्पीकरण हुँदै थुप्रै बादल बन्छ। But it's not, then sometimes the clouds will cover the sun, but actually if you take the airplane, you go above the clouds, you'll see the sun is there. त त्यसपछि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि बादल लागेपछि त्यो बादलले सूर्यलाई ढाकेको देखिन्छ, तर बादलले सूर्यलाई ढाकेको होइन। वास्तवमा जब हामी जहाजमा उड्छौं त्यो बेलामा हामीले देख्न सक्छौं कि त्यहाँ सूर्य छ बादल भन्दा माथि। So God or Vishnu is the source of all energy, so he cannot be covered by his own energy. त भगवान विष्णु जो चाहिँ सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कहिले पनि उहाँका शक्तिद्वारा ढाकिनुहुन्न, जसरी सूर्य चाहिँ बादलले ढाकिदैन वास्तवमा। Therefore, Lord Vishnu cannot be a product of the material energy. त्यसकारण भगवान विष्णु चाहिँ यो भौतिक शक्तिले चाहिँ ढाकिनुहुन्न। In the beginning of the Vedanta Sutra, it is said, Janmadayasya yataha, indicating that the material energy is also an emanation of the Supreme Brahman. त्यस कारणले भगवान विष्णु यो भौतिक शक्तिको उत्पादन होइन, र जसरी जन्मादि त भनेर चाहिँ वेदान्त सूत्रको सुरुवातमा भनिएको छ कि यो भौतिक शक्तिको सम्पूर्ण स्रोत चाहिँ परम ब्रह्म हुनुहुन्छ भनेर। So the Shakti is always subservient to the Shaktiman, the source of the energy. वास्तवमा शक्तिले सधैँ शक्तिमानको सेवा गर्छ, जुन चाहिँ शक्तिमान चाहिँ शक्तिको स्रोत हुन्छ। And the Shaktiman is always a person. शक्तिमान सधैँ व्यक्तित्व हुन्छ। Just like we have electricity, but behind the electricity there's a powerhouse. In the powerhouse there's a man. He's running the powerhouse. हामीहरूको घरमा बिजुली छ, बत्ती छ, अनि त्यसको पछाडि हामी त्यहाँ खोज्दै गयौँ भने त्यहाँ पावर हाउसबाट आएको छ यो, र त्यो पावर हाउसमा चाहिँ त्यो शक्ति केन्द्रमा चाहिँ तपाईको त्यो चलाइराख्ने मान्छे हुन्छ त्यहाँ कोही। So the Bhagavatam explains that everything is the energy of God, of the absolute truth. भागवतमले व्याख्या गर्छ कि सबै कुरा चाहिँ परम सत्यको शक्ति हो, अथवा भगवानको शक्ति हो। Maya tatamitam savam jagat avyaktamurtina. Krishna says in Bhagavad Gita that this impersonal energy is his energy. It's all pervading energy. यो सम्पूर्ण रूपमा व्याप्त भएको जुन यो निराकार शक्ति जुन छ, त्यो निराकार पनि चाहिँ यो भगवानकै शक्ति हो, जुन चाहिँ सम्पूर्ण संसारमा व्याप्त छ। जसमा भगवानले भगवत गीतामा मया तत्त्वम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तं मूर्तिना भनेर पनि यो उल्लेख गर्नुभयो। So how then could he be covered by the material energy? अब शक्तिको स्रोत हुने भएको हुनाले अब कसरी चाहिँ त्यहाँ भौतिक शक्तिले उहाँलाई ढाक्न सक्छ त? If that were possible, material energy would be greater than the Supreme Brahman. यदि त्यस्तो सम्भव हुन्थ्यो भने त भौतिक शक्ति नै परम ब्रह्म भन्दा चाहिँ शक्तिमान हुनुपर्ने, महान हुनुपर्ने। Even these simple arguments, however, cannot be understood by the Mayavad philosophers. And therefore, the term Maya Parita Jnana, which is applied to them in the Bhagavad Gita, is extremely appropriate. यस्तो सामान्य बुझाइ, सामान्य तर्क समेत यी मायावादी दार्शनिकहरूद्वारा बुझिँदैन। त्यसकारणले नै उहाँहरूलाई चाहिँ भगवत गीतामा माया अपरित ज्ञान भनेर भनिएको छ। यो अत्यन्त उपयुक्त छ। Anyone who thinks that Lord Vishnu is a product of the material energy, as explained by Sadananda Yogendra, should immediately be understood to be insane, for his knowledge has been stolen by the illusory energy. जसले भगवान विष्णु चाहिँ भौतिक शक्तिको उत्पादन हुनुहुन्छ भनेर बुझ्छ,
जसरी यो सदानन्द योगेन्द्रले व्याख्या गर्नुभयो त्यस्तो बुझाइ हुने व्यक्ति चाहिँ त्यो तुरुन्तै त्यो व्यक्ति चाहिँ अत्यन्त अविवेकी व्यक्ति हो भनेर बुझ्नुपर्छ किनकि त्यो व्यक्तिको ज्ञान चाहिँ यो भ्रामक शक्तिद्वारा अपहरण भएको छ अर्थात् चोरिएको छ Lord Vishnu cannot be placed within the category of the demigods. भगवान विष्णु चाहिँ देवताहरूको वर्गीकरणमा देवताहरूको स्तरमा हुनुहुन्न Those who are actually bewildered by the Mayavad philosophy and are still in the darkness of ignorance consider Lord Vishnu to be a demigod. त देवताहरूको स्तरमा भगवान विष्णुलाई राख्न मिल्दैन तर जो चाहिँ मायावाद दर्शनद्वारा भ्रमित भएका छन् उहाँहरूले चाहिँ जो भ्रमित भएको छन् उनीहरूले चाहिँ यो अज्ञानतामा रहेर चाहिँ के ठान्छन् त भन्दाखेरि विष्णु पनि एउटा देवता जस्तै हुनुहुन्छ They do this in defiance of the Rig Vedic mantra Om Tad Vishnu Paramanam Padam Pasada Pasyanti Surya Divi Shakshu Atatab Tadvipasavi Pannibo Jagavangsaha Jamindate Vishnu Yat Paramam Padam. So the Rig Veda says Vishnu is always in a superior position. यो भनाइ अर्थात् विष्णु चाहिँ अरु देवता जस्तै एकजना देवता हुनुहुन्छ भनेर मान्नु चाहिँ यो ऋग्वेदमा भएको मन्त्र ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य भन्ने जुन मन्त्र छ यो मन्त्रको विरुद्धमा हुन जान्छ This mantra is confirmed in the Bhagavad Gita. Mata parata ramnanyat Bhagavad Gita 7:7. There is no truth superior to me, Krishna says. यो ऋग्वेदको जुन मन्त्र हो ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य भन्ने त्यो विष्णु सधैँ परम पदमा अर्थात् सर्वोच्च स्थितिमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जुन ऋग्वेदको भनाइ हो त्यो भगवत गीताको 7 अध्यायको 7 श्लोकमा कृष्णले अथवा त्यही विष्णुले चाहिँ मत्तः परत्रम नान्यत अर्थात् म भन्दा माथि कुनै परम सत्य छैन भनेर जुन भन्नुभएको छ यहाँबाट पनि निश्चित गर्न सकिन्छ Just like in this material world we see the sun is shining, giving heat and light for thousands of years, millions of years. The sun is shining, but the sun is not running down. It's not, going to be extinguished because it's given so much heat and light. हामीले देखेको छौं हजारौं लाखौं वर्षदेखि कहिले हो कहिलेदेखि यो सूर्यले हामीलाई ताप प्रकाश दिइराखेका छन् अब यो दिइराखेको हुनाले उनको ताप घटेर उनी तल झरेका छैनन् हैन त र अब अझै कति सम्मलाई यो सूर्यले ताप दिइराख्ने अझै अनिश्चित कालका लागि र यो कुरा हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ So Krishna is like that. This sun is a material example, but Krishna is like that. He's inexhaustible. He's not going to run out of energy. Krishna is like? He's inexhaustible. He's not going to run out of power. सूर्यको कुरा त यो भौतिक उदाहरण भयो तर कृष्ण चाहिँ कहिले पनि विनाश गर्न नसकिने अविनाशी शक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ Thus, only those whose knowledge has been bewildered consider Lord Vishnu to be a demigod, and therefore suggest that one may worship either Lord Vishnu, the goddess Kali, Durga, or whoever one likes, and achieve the same result. त्यस कारणले जसको ज्ञान चाहिँ भ्रमित छ जो चाहिँ विष्णु चाहिँ उस्तै देवता हुनुहुन्छ अरु जस्तै देवताकै स्तरमा जसले राखेर बुझेका छन् भ्रमित भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ देवता त्यसकारणले उहाँहरूले चाहिँ विष्णु काली दुर्गा शिव अथवा जुन पनि देवतालाई पूजा गरे हुन्छ र त्यही एउटै परिणाम एउटै फल पाइन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुहुन्छ The followers of Shankaracharya, they worship this Panchupashana, 5 demigods, like Ganesh, Surya, and so on, Shiva, and like that. पंच उपासना भनेर चाहिँ यो शंकर
को सिद्धान्त शङ्कराचार्यको सिद्धान्त पालन गर्नेहरूले पञ्चोपासना भनेर दुर्गा शिव विष्णु सूर्य ultimately they want to go beyond. They worship this form to go beyond so they can merge with God. So it's like time serving. Okay, I love you. I love you, Durga. I will give you all these things. I love you, Vishnu. But then I really want to become you. So it's not real bhakti. It's not devotion. उहाँले पूजा त गर्नुहुन्छ तर यो चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि एउटा केही समयको लागि ताकि त्यो पूजा सकिसकेपछि अथवा उहाँहरू पूर्ण भइसकेपछि उहाँहरू विष्णु बराबर हुनुहुन्छ हुन चाहनुहुन्छ त्यो विष्णु आफै बन्न सकिन्छ भन्ने भावनामा यो पूजाहरू हुने भएको हुनाले त्यो वास्तवमा भक्ति होइन त्यो म विष्णु म तिमीलाई प्रेम गर्छु म तपाईलाई माया गर्छु एकदम मेरो श्रद्धा छ तपाईमा भनेर भन्ने तर आफै विष्णु बन्न खोज्ने यो चाहिँ त्यो वास्तवमा भक्ति होइन That's a nice story, yeah. Anyway, this is an ignorant conclusion that is not accepted in Bhagavad Gita 9:25, which distinctly says, Yanti deva vacha devan, yanti madhyo pimam. The worshippers of the demigods will be promoted to the respective planets of the demigods, but devotees of the Supreme Lord will go back home, back to Godhead. त विष्णु र देवता एउटै स्तरमा हुनुहुन्छ जसको पनि पूजा गर्दा उही फल पाइन्छ भनेर जुन गलत बुझाइमा विष्णुलाई देवताको स्तरमा राखेर पूजा गर्ने गरिन्छ यो चाहिँ अज्ञानी निष्कर्ष हो किनकि यो चाहिँ भगवत गीतामा स्वीकार गरिएको छैन जहाँ चाहिँ 9 अध्यायको 25 श्लोकमा चाहिँ स्पष्टसँग बताइएको छ कि यान्ति देवव्रता देवन यान्ति मद याजिनोपि माम भनेर बताइएको छ जो देवताका उपासकहरू देवलोकमा जान्छन् र ती देवताहरूको लोकमा जान्छन् तर भगवानका भक्तहरू चाहिँ भगवानको परम धाममा वैकुण्ठ धाममा फर्किन्छन् Bhagavad Gita 7:14 says that Krishna says his material energy is very difficult to overcome. Daivihi ashakunamai mama bhaya durachaya. भगवत गीताको 7:14 मा कृष्णले भगवानले भन्नुहुन्छ कि यो भौतिक शक्तिलाई जित्न अथवा यसबाट पार पाउन साह्रै कठिन छ दैवी हेस गुणमयी मम माया दुरत्य भनेर भन्नुहुन्छ Even learned scholars there in Maya they think themselves to be God. That's Maya. अत्यन्त विद्वान पण्डितहरू अथवा अध्यात्मवादीहरूले पनि अध्यात्मवादीहरू समेत माया बाट ढाकिएका हुन्छन् र आफैले आफैलाई चाहिँ भगवान बराबर ठान्छन् I was also thinking like that and I told you before. म पनि यस्तै ठान्थे आफूलाई पनि मै भगवान हो भन्न ठान्थे मैले त्यो तपाईहरुलाई पहिला पनि भनेछु I was wandering around London thinking I was some kind of incarnation. I was becoming one with God. म पनि लन्डनमा भौतारी राखेको थिएँ र मैले आफैलाई एक किसिमको अवतार ठान्थे भगवान जस्तै It was getting very cold. It was winter. तर मलाई चाहिँ जाडोमा मलाई एकदम चिसो भइरहेको थियो जाडो सिजनमा Somebody told me if you want some food you go to Hare Krishna temple. अनि त्यो बेलामा मलाई भोक पनि लागेको थियो अति त्यसपछि कसैले मलाई त्यो बेलामा भनेको थियो त्यो जाडोको बेलामा भनेको थियो भोक लाग्यो खान मन लाग्यो भने हरे कृष्ण मन्दिरमा जानु भनेर भनेको थियो I was thinking I was a supreme Brahman, but actually I was hungry. मैले आफूले आफूलाई चाहिँ परम ब्रह्म अर्थात् म भगवान हुँ भन्न ठान्थे अवतार हुँ कुनै भन्न ठान्थे तर म भोकाएको थिएँ How can the Supreme Lord be hungry? त परम सत्य कसरी भगवान कसरी भोको हुन सक्छ I went to the temple. अनि म मन्दिरमा गएँ I opened the door. ढकढक्याएँ There was one Mataji, Malati, she was there. She gave me some nice prasadam. अनि मालती माताजी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ एकजना भक्त उहाँले मलाई राम्रो प्रसाद दिनुभयो I told you that before. मैले तपाईहरुलाई पहिला पनि भनेको छु So in the only way to get out of Maya, out of the illusion, is to surrender to Krishna because it's Krishna's energy. मायाको प्रभावबाट मुक्त हुने एउटा मात्र उपाय हो कि कृष्णमा शरणागत हुनु
किनकि यो माया भनेको कृष्णको शक्ति हो। Just like if in Nepal or in any country, you have to surrender to the government. जसरी नेपालमा अथवा अरू कुनै पनि देशमा यो सरकारमा चाहिँ हामी झुक्नै पर्छ सरकारसँग। You cannot become the government. हामी सरकार बन्न सक्दैनौँ आफै। You have to surrender to the laws of the government and be a good citizen, then you'll be happy. अनि तपाई चाहिँ सरकारले बनाएको नियम पालन गरेर नियममा शरणागत भएर त्यसमा झुकेर अनि असल नागरिक बन्नुभयो भने तपाई खुसी हुन सक्नुहुन्छ। It is to be concluded, therefore, that Lord Vishnu does not belong to this material creation, but to the spiritual world. त्यसकारणले यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि यो भगवान विष्णु चाहिँ यो भौतिक सृष्टिको हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ आध्यात्मिक संसारको हुनुहुन्छ। To misconceive Lord Vishnu to have a material body or to equate him with the demigods is the most offensive blasphemy against Lord Vishnu. And offenders against the lotus feet of Lord Vishnu cannot advance in spiritual knowledge. यो चाहिँ विष्णुलाई चाहिँ यो भौतिक शरीरधारी ठान्नु, भौतिक शरीरधारी भनेर चाहिँ गलत तरिकाले बुझ्नु र उहाँलाई चाहिँ अरू देवता जस्तै देवता सरह नै ठान्नु चाहिँ यो अत्यन्त ठुलो अपराधपूर्ण आलोचना हो विष्णुको विरोधमा। र यस्तो अपराधी व्यक्ति चाहिँ कहिले भगवानको चरणको यस्तो अपराध गरेको व्यक्ति कहिले पनि आध्यात्मिक ज्ञानमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। One who thinks that there's a difference between Lord Vishnu's body and his soul dwells in the darkest region of ignorance. There's no difference between Lord Vishnu's body and Vishnu's soul, for they are advaya gyan, or one knowledge. जसले चाहिँ यो विष्णुको आत्मा र विष्णुको शरीर भनेर चाहिँ भेद देख्छ, अर्थात् विष्णुमा शरीर पनि छ र आत्मा पनि छ, हामीमा जस्तो फरक छ, दुईटा चिज छ भनेर जसले बुझ्छ यो मायाको कारणले उ चाहिँ अन्धकारमा गहिरो अन्धकारमा रहेको भन्ने बुझिन्छ। र विष्णुको शरीर र विष्णुको आत्मामा केही पनि फरक हुँदैन, किनकि त्यो अद्वय ज्ञान अर्थात् एउटै स्थिति हो, दुवै, त्यहाँ आत्मा र शरीर भन्ने छुट्टै हुँदैन विष्णुमा। Just like an example of when Krishna went into Mathura. जस्तै उदाहरणको लागि कृष्ण जब मथुरा जानुभयो, There's so many examples actually of अरू थुप्रै Krishna. उदाहरणहरू पनि छन् कृष्णकै। Krishna's body is not material. कृष्णको शरीर चाहिँ भौतिक होइन। When Mother Yashoda, she heard that Krishna's been eating clay, and so she called Krishna, "Have you been eating clay? Let me see in your mouth." अनि जब माटो खाएको देख्नु यो सुन्नुभयो कृष्णले, यशोदा मैयाले बोलाउनु भयो र त्यो उहाँको मुखमा माटो खायो भनेर हेर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले आफैलाई त्यहाँ मुखभित्र देख्नुभयो। And she could see all the universes, oceans, mountains within his mouth. उहाँको मुखभित्र सारा ब्रह्माण्ड, सारा सागर, सबै पहाडहरू इत्यादि उहाँको मुखभित्र देख्नुभयो, कृष्णको मुखभित्र। One time, Jarasandha was attacking Mathura. So many times he attacked them. धेरै पटक जरासन्धले मथुरामा आक्रमण गरे। Krishna killed them all with 3 arrows. Just 3 arrows, he killed them all. 3वटा तीरले चाहिँ सम्पूर्णलाई सखाप पार्दिने भनेर पनि प्रयास गरे। Because Krishna lifted Govardhan hill on his little finger. तर फेरि अर्को लीलामा कृष्णले आफ्नो एउटा सानो औँलाले गोवर्धन पर्वत पनि उठाउनु भएको छ। So how is it possible for a material person to hold a mountain for 7 days? A little boy. कुनै एउटा सामान्य केटाको लागि यो सांसारिक शरीर भएको केटाको लागि चाहिँ यो 7 दिनसम्म पहाड उठाउन कसरी सम्भव छ? Krishna's friends, Vayasyas, they said to Krishna, "Listen, Krishna, you must be getting very tired. You're holding up the mountain for 7 days. Let Sri Rama help you. Let Sri Rama hold the
mountain for a while. अनि त्यहाँ चाहिँ साथीहरूले भन्थे कृष्णको साथीहरूले कि ओ कृष्ण 7 दिनसम्म यो उठाइराख्दा त थाक्यो होला ल श्रीरामले तिमीलाई मद्दत गर्छन् उठाउनलाई भनेर भन्थे साथीहरूले You hold in your right hand, then we will massage your left hand, so you can get strong in your left hand. अथवा तिमीले चाहिँ दायाँ हातले यो पहाड उठाउनु पर्यो अनि बायाँ हात चाहिँ यहाँ हामी मालिस गर्छौं. So this is another kind of maya. It's called yoga maya. तर यो माया चाहिँ फेरि अर्को किसिमको माया हो, अर्थात अर्को किसिमको भ्रामित शक्तिद्वारा नियन्त्रित भनेको बुझ्नुपर्छ, जसलाई योग माया भनिन्छ. They forget Krishna out of love. कृष्ण चाहिँ भगवान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बिर्सेका छन् यी वृन्दावनवासीहरूले, तर प्रेमको कारणले. But the atheists, the asuras, the Mayavadis, they forget Krishna out of envy. Why should Krishna be God? I want to be God. तर यहाँको कृष्णलाई भौतिक ठान्ने अवधारणा अर्थात विचार जुन छ त्यो चाहिँ द्वेषको कारणले हो. किन कृष्ण मात्रै भगवान हुने, म पनि भगवान हुन्छ नि त भन्ने विचारधाराले हो. So only by surrendering to Krishna we can take shelter of this yoga maya. कृष्णमा शरणागत भएर अर्थात कृष्णमा झुकेर मात्रै उहाँको यो योग मायाको प्रभावमा हामी आउन सक्छौं. योग माया. That's what we do when we chant Hare Krishna. We take shelter of Radharani, the energy of Krishna, the internal energy, and we're praying, please let me do some service for Krishna. Please engage me in service for Lord Krishna. त्यही गर्छौं हामीले. यो जप गर्ने बेलामा चाहिँ जुन यो महामन्त्र भन्छौं हरे कृष्ण भनेर, त्यहाँ हरेको अर्थ चाहिँ राधारानी हुनुहुन्छ, अर्थात उहाँको अन्तरङ्ग शक्ति हुनुहुन्छ. हाम्रो यो जप गर्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हे राधा, हे कृष्ण, मलाई तपाईको सेवामा लगाउनुस्, केही न केही म तपाईको सेवा गरौँ भनेर चाहिँ प्रार्थना गरेको. We're tired of being Mayavadis. No, we want to be under your spiritual energy. हामी चाहिँ यो मायावादी हुँदा हुँदा थाकिसक्यौं. अब तपाईको आध्यात्मिक शक्तिको नियन्त्रणमा रहन चाहन्छौं भनेर भन्नु हो. I think everyone has experienced it. First time and many times you chant Hare Krishna, then you feel some jubilance, some freedom, some ecstasy as you take shelter of the holy names. This is Lord Chaitanya's mercy. मलाई लाग्छ तपाईहरु सबै जसोले यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ होला. जब तपाईले हरे कृष्ण महामन्त्र जप्नुहुन्छ, तपाईले उत्साह महसुस गर्नुहुन्छ, केही स्वतन्त्रता महसुस गर्नुहुन्छ, केही खुशी महसुस गर्नुहुन्छ, किनकि यो चाहिँ श्री चैतन्य महाप्रभुको कृपा हो. भगवान नाममा चाहिँ शरणागत गराउने, नामको शरणमा आउने. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I'm sorry it's very technical today, but let's have a few questions. आज माफ गर्नु होला, मलाई आज धेरै प्राविधिक खालको थियो यो. यदि केही प्रश्नहरु छन् भने प्रश्न गर्नु भए हुन्छ. I'm trying to How are we up for time? हामीहरुको समय कस्तो छ, के भइराछ? What is the 7? We've over time already. Time for some questions. मलाई लाग्छ हामी समयभन्दा अगाडि आइसकेका छौं. केही प्रश्न गर्ने कि? I was thinking when I first saw, I was waiting to see Prabhupada. Prabhupada was going to come to the temple in London. म चाहिँ त्यति बेला प्रभुपादलाई पर्खिरहेको थिएँ, प्रभुपादलाई देख्छु कि भनेर. Sometimes people ask me, what was your experience when you first saw Srila Prabhupada? किनकि मलाई भक्तहरूले सोध्नुहुन्छ कि तपाईले पहिलो सेवा के गर्नुभयो, जब पहिलो के गर्नुभयो प्रभुपादलाई देखेपछि. So of course I really met Prabhupada by reading his books. अवश्य पनि मैले उहाँको किताबहरू पढेर प्रभुपादलाई भेटेकै हो.
I first saw Prabhupada's physical form in London, in Berry Place. मैले चाहिँ त्यो प्रभुपादको साक्षात स्वरूप लाई अनुभव गर्न पाएको थिएँ त्यही लन्डनमा चाहिँ जहाँ म पहिलो पटक गएको थिएँ। We all the new devotees were sitting on the stairs. हामी सब We were sitting on the stairs. हामीहरू सिँढीमा बसेका थियौं सबै भक्तहरू। There was a corridor and then the front door was there. त्यहाँ चाहिँ गल्ली थियो, अगाडिपट्टि ढोका थियो। And then all the senior devotees were waiting out on the pavement, on the street, for Prabhupada's car to arrive from the airport. अनि अरु सिनियर भक्तहरू त्यहाँ अगाडि त्यहाँ बरन्डा जस्तोमा अगाडि गल्लीमा उभिनु भएको थियो किनकि प्रभुपाद उता विमानस्थलबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो। I was just a new devotee, so I had some doubts in my mind. I'd never seen Prabhupada. I didn't know what he would be like. अनि म नयाँ भक्त थिएँ अनि त्यसपछि मेरो मनमा अलि शंका भइरहेको थियो कस्तो हुनुहुन्छ होला प्रभुपाद किनकि मैले कहिले देखेको थिएन। I was thinking, what's he going to be like? उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ होला भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ। I'd seen pictures of Prabhupada, but what would his manner be like? What would his bearing? Would he be proud guy? Would he be puffed up? Like, here I am, I've come to save you. I'm very important, like this. I was wondering whether he was going to be like that. मैले प्रभुपादको चित्र फोटो देखेको थिएँ तर मैले व्यक्तिगत स्वरूप मैले देख्न पाएको थिएन। मैले सोच्थेँ कि प्रभुपाद कस्तो हुनुहुन्छ होला, उहाँ एकदम अलि फुर्तिलो अलिकति म गर्व गर्ने है ल म प्रभुपाद म खतरा छु ल आऊ म तिमीलाई मुक्त गरिदिन्छु यस्तो यस्तो खालको चाहिँ मैले तिमीलाई यस्तो अलिकति त्यस्तो प्रभाव भएको हुनुहुन्छ कि कस्तो हुनुहुन्छ होला भनेर मैले सोच्थेँ। So I didn't understand what it was like to see somebody who's fully surrendered to Krishna. I wasn't ready to understand that until the door opened. जबसम्म त्यो ढोका खुलेको थिएन तबसम्म चाहिँ मैले यो कृष्णमा शरणागत भक्त कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न सक्थिनँ, यस्तो खालको हुन्छ होला भनेर मैले सोचेको थिएन। I had everyone shouting, Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Everyone was outside with kirtan. So I was waiting for the door to open. अनि सबैजना बाहिर जय प्रभुपादा भन्दै कीर्तन गर्दै सबैजना उत्साहपूर्वक बाहिर आउनुभएको थियो। म चाहिँ अब ढोका खोलोस् भनेर प्रतीक्षामा थिएँ। So I had my eyes glued on the door. म चाहिँ त्यो fixed on the door. ढोकामा मेरो आँखा एकदम केन्द्रित थिए। First thing I saw was he's very small. He wasn't very big. पहिलो कुरो मैले देखेँ कि प्रभुपाद भन्ने मान्छे चाहिँ अत्यन्त होचो हुनुहुन्छ, मतलब त्यस्तो ठुलो अग्लो त्यस्तो केही हुनुहुन्न, होचै हुनुहुन्थ्यो। Maybe 5'4", 5'4" like that. 5'3", 5'3". 5'3", 5'4" जस्तै हुनुहुन्थ्यो होला। And he came in the door in a very, matter-of-fact way, just like your father may come home from work, put the key in the door and enter the house. It was like this was his home. It was coming to his home. He was like very composed and normal, whereas all the devotees they were crazy. He seemed completely normal. जब उहाँ चाहिँ ढोकानेर आउनुभयो अनि मैले देख्न पाएँ उहाँलाई राम्रोसँग, उहाँ चाहिँ त्यस्तो केही विशेष खालको त्यस्तो भावमा हुनुहुन्थेन। जसरी बाहिर गएको पिता अर्थात् बुवा घर फर्किन्छन् आफ्नो घरमा सामान्य तरिकाले, अनि सामान्य तरिकाले के छ मतलब जसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। अरु सबै त्यहाँ चिच्चाइराखेको थिए, कीर्तन गर्दै थिए, हरे कृष्ण अथवा जय प्रभुपाद भनेर, तर उहाँ चाहिँ सामान्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ खुसी हुनुहुन्थ्यो अवश्य पनि, तर घर आए जस्तो लागेको थियो उहाँलाई। So he was very modest and self-composed. He wasn't putting on any act. I could see that. उहाँले कुनै नाटक गर्ने खालको त्यस्तो हुनुहुन्थेन। उहाँ अत्यन्त सुशील हुनुहुन्थ्यो र उहाँ आफै भित्र प्रफुल्ल हुनुहुन्थ्यो। उहाँ
उहाँ त्यस्तो बाहिरी देखावटी केही गर्नुभएको थिएन। He was just like our father and we were like his children. उहाँ चाहिँ हामीहरूको बुवा जस्तो हुनुहुन्थ्यो, हामीहरू उहाँको बच्चा जस्तो थियौँ। So then he went into the temple room. अनि त्यसपछि उहाँ यो मन्दिर कक्षमा जानुभयो, मन्दिर हलमा। I couldn't see him when he was by the deities, but then he came back to the Vyasasana at the back of the temple. उहाँ चाहिँ विग्रहको अगाडि मैले त देख्न पाइनँ, त्यहाँ अब भिड थियो, तर जब उहाँ व्यासासनमा बस्नुभयो अनि मैले फेरि देखेँ उहाँलाई। So devotees had come from all over Europe. Those devotees were sleeping on the stairs, every place. It was like in that one small building, there was hundreds of devotees sleeping everywhere because they all come to see Prabhupada. युरोपबाट पनि थुप्रै भक्तहरू आएका थिए। एउटा सानो भवनमा जतासुकै भक्तहरू सुतेका हुन्थे, किनकि उनीहरू प्रभुपादलाई भेट्न आएका थिए। थुप्रै भक्तहरू देखिन्थे एउटै बिल्डिङमा, एउटै भवनमा। So I couldn't get to the front of the temple room and see how Prabhupada had darshan of Radha Landaneshwara. I couldn't see that. श्री राधा लण्डनेश्वरको दर्शन कसरी प्रभुपादले गर्नुभयो भन्ने कुरा त मैले देख्न पाइनँ त्यहाँ मन्दिर हलमा गएर। So Prabhupada had passed my first test. I wanted to see what he looked like. Was he putting on a big act? Was he, how'd you say, was he a very sincere person? I was looking for that, and he passed my test. I could see he's a very sincere person. प्रभुपादले चाहिँ मेरो एउटा परीक्षण त्यो कस्तो हुनुहुन्छ होला, अत्यन्त इमानदार मान्छे हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जुन मेरो जिज्ञासा थियो, त्यो मेरो जिज्ञासामा चाहिँ उहाँ पास हुनुभयो। उहाँ अत्यन्त इमानदार व्यक्ति जस्तो मैले पाएँ। So I was thinking, now when he sits on the Vyasasana, what will he say? Let's hear what. Now I will see if what he says is. I want to hear what he says. Is he going to say something new or sensational, or I want to hear what he has to say. अनि मैले त्यसपछि सोचिरहेको थिएँ, अब यो व्याससँग बसेपछि यो मान्छेले के भन्छ होला त, अब कुनै नयाँ कुरा, एकदम केही उत्तेजक कुरा अथवा के भन्नुहुन्छ त होला उहाँले भनेर म सोचिरहेको थिएँ, सुन्न चाहन्छु। I've been going to the classes, I've been reading the books, so now I wanted to hear him speak and see what he said. म चाहिँ क्लासहरुमा जान्थे पनि अनि उहाँका किताबहरु पनि पढेको थिएँ, तर अब उहाँ आफैले के भन्नुहुन्छ त भन्ने कुरा म सुन्न चाहिरहेको थिएँ। So then he gave his talk, he gave his class, and I was also defeated again. He defeated me. अनि जब उहाँले प्रवचन दिनुभयो, त्यो प्रवचन दिएपछि मैले जब सुने, फेरि म त्यहाँ हार खाएँ, मतलब मलाई उहाँले जित्नु भयो। Because he only said what I already knew in the books. Everything he said was the same as in the books, the same philosophy, maybe in a different way, but he was saying the same teachings. So I realized he was not just making it up as he went along. He was not just like a creative artist inventing new things. He was only speaking the knowledge which is coming down in disciplic succession. अनि मैले चाहिँ उहाँको प्रवचन सुनेर यस्तो लाग्यो मलाई कि उहाँले कुनै नयाँ कुरा भन्नु भएन, त्यो किताबमा जे लेख्नु भएको थियो त्यही कुरा भन्नुभयो, त्यो कुरा मैले पढेको पनि थिएँ, थाहा थियो मलाई, तर उहाँले त्यो भन्ने तरिका छुट्टै थियो होला, तर चाहिँ उहाँले कुनै बनावटी कुरा गर्नु भएन उत्तेजनामा ल्याउनको लागि कसैलाई। जे ज्ञान उहाँले गुरु शिष्य परम्पराबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो अथवा उहाँको पुस्तकमा जे उल्लेख थियो त्यही कुरा नै उहाँले चाहिँ स्पष्टका साथ बताउनु भयो, कुनै नयाँ नौलो कुरा रहेन। I can understand he's a servant of Krishna. अनि त्यसपछि मैले बुझे उहाँ चाहिँ यो कृष्णको सेवक हुनुहुन्छ, servant of God. भगवानको सेवक हुनुहुन्छ भनेर बुझे। That's why he's so humble. That's why he only spoke the same things as Krishna spoke. त्यो भगवानको सेवक भएकै हुनाले उहाँले चाहिँ त्यही कुरा भनिराख्नु भएको जुन कृष्णले भन्नुभएको छ त्यही कुरा दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ। Just like the American ambassador comes to UK, he will only speak what's the authorized policy of America. So Krishna's prophet was only speaking on behalf of Krishna. जब अमेरिकन राजदूत चाहिँ युकेमा आउँछन् त्यसपछि उनले चाहिँ अमेरिकाको
युके प्रतिको विदेश नीतिका अनुसारमा मात्रै त्यसको भित्र रहेर बोल्छन् उनी, त्योभन्दा बाहिरको कुरा बोल्नलाई उनलाई अधिकार छैन। त्यस्तै कृष्णको नियन्त्रणमा अर्थात् कृष्णले बताए अनुसार मात्रै प्रभुपादले बोल्नु। So Lord Chaitanya told us, Jali Dakita hai kaha Krishna Upadesh. Amara Agya Guru Hanataitis. We should all become gurus, and wherever we go, whoever we meet, we should become an emissary, like an ambassador for Krishna, become guru. श्री चैतन्य महाप्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ कि हामी जहाँसुकै जान्छौँ सबैलाई कृष्णको बारेमा भन्न सक्नुपर्छ, भन्नुपर्छ, हामी गुरु बन्नुपर्छ भनेर, अनि यस्तो सबै कुरालाई सबैलाई सिकाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। Because we are also energy of Krishna. किनकि हामी सबै कृष्णकै शक्ति हौं। We are marginal energy. हामीहरु तटस्थ शक्ति हौं। There is the material energy, there is the spiritual energy, and we're in between. त्यहाँ चाहिँ आध्यात्मिक शक्ति छ र भौतिक शक्ति छ, हामीहरु चाहिँ बीचको शक्ति हौं। We can choose whether to take shelter of the Krishna Daivi Prakriti or the material energy. त हामी चाहिँ छान्न सक्छौं हामी कृष्णको आध्यात्मिक शक्तिको सेवा गर्ने कि अथवा भौतिक शक्तिको सेवा गर्ने भनेर। When we chant Hare Krishna, we take shelter of Krishna's internal energy, Radharani, and in devotional service. This is the decision we're making when we chant Hare Krishna. Okay, now I've spent so many years trying to serve my senses, and I've never ever been satisfied. Kamadinam katina katita palita desha. My senses are very bad masters. They'll never be satisfied. I may try and satisfy my tongue and my genital, everything, but my senses are never satisfied. हामीले जब हरे कृष्ण जप गर्छौं त्यो बेलामा हामीले के स्वीकार गरेको भने राधा रानी अब कृष्ण म अब तपाईको अन्तरङ्ग शक्ति अर्थात राधा रानी म तपाईकै सेवा गर्न चाहन्छु म थाकिसके यो आफ्ना इन्द्रियहरुको सेवा गर्दा गर्दा यो संसारमा घुम्दा फिर्दाखेरि म थाकिसके दिक्क भइसके मैले आफ्ना इन्द्रियहरुलाई सेवा गरे तर कहिले पनि मेरा इन्द्रियहरु मेरो जिब्रो मेरो जनेन्द्रिय मेरो अरु कुनै पनि इन्द्रिय सन्तुष्ट भएनन् यिनीहरुले मलाई हैरान गरे म चाहिँ तपाईकै सेवा गर्छु भनेर हामीले यो निष्कर्ष निकालेर हामीले हरे कृष्ण महामन्त्र जपेको भनेर बुझ्नुपर्छ। Just imagine serving a master who is never satisfied. That's how our senses are like that. कुनै मालिकलाई सेवा गर्दाखेरि उ कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन जस्तै त्यस्तै चाहिँ हाम्रो इन्द्रियहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् त्यसैगरी। But if we engage our senses in Krishna's service, then they become satisfied. तर जब यो इन्द्रियहरुलाई कृष्णको सेवामा हामीले लगाउँछौं त्यसपछि सन्तुष्ट हुन्छ हामीहरु पनि। Therefore we surrender to Krishna. Now Krishna commanding Krishna. Anyway, now I'm surrendering to you, Krishna. I will be your servant. Then this way our senses will be satisfied. We'll be happy also. त्यसकारणले हामीले चाहिँ यही कुरा भन्छौं कि हे कृष्ण अब म तपाईमा शरणागत हुन्छु अनि त्यसरी हामी अगाडि बढ्छौं र शरणागत भयो भनेदेखि हाम्रा इन्द्रियहरु सन्तुष्ट हुन्छन् र हामी पनि सन्तुष्ट हुन्छौं, खुसी हुन्छौं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare. So there is Vrindavani Mataji. She has one question if there is time. Sankirtan, is there time? Sankirtan Seva? He must be sleeping. He's not listening anyway. If he was listening, he would answer yes. You can ask Nirajal. He's not here now. Maybe his internet not working. Nobody's there. Huh? One question. Hi. Hare Krishna, my dear Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada and all glories to you. How are the cows? How are the cows? Oh, they're so beautiful. They're so happy. They're wonderful. Translate. गाईहरु कस्तो
सन्तोष भनेर सुन्नुभयो उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँहरू उनीहरू सुन्न खुसी छन् गाईहरू. They have a herd of cows called ahimsa cows, and they sell milk. They distribute milk in England. उहाँहरू को गौशाला छ अहिंसा गौशाला भन्ने उहाँहरूसँग केही गाईहरू छन् र उहाँहरूले दुध वितरण पनि गर्नुहुन्छ. Okay, what's the question, please? प्रश्न गर्नुहोस्. You know, we talk about surrender to Krishna so much, and it's something that I really want to surrender, but I don't know how to surrender. You know, is there something that we can say? Is there something that we can pray? How do we really surrender? And if we have surrendered, how do we know we've surrendered? त माताजीको प्रश्न छ कि हामी धेरै कुरा गर्यौं कृष्णमा शरणागत हुने भनेर र त्यो शरणागत हुने भन्ने कुरा त धेरै भयो र मलाई लाग्छ कि म साँच्चैकै शरणागत हुनुपर्छ कृष्णमा भन्ने लाग्छ र अब त्यो हुन चाहन्छु म. अब कसरी शरणागत हुने त्यो पनि मलाई थाहा छैन र शरणागत भयो कि भएन त भन्ने कुरो कसरी थाहा पाउने यो पनि मैले जान्न चाहेको छु. Just like you surrender when you have a good meal. You have to surrender. You have to eat the meal. जब तपाईसँग अत्यन्त मिठो खाना आउँछ त्यसपछि तपाई त्यो मिठो खानाप्रति तपाई नतमस्तक हुनुपर्छ, त्यहाँ झुक्नुपर्छ, तपाई त्यहाँ शरणागत हुनुपर्छ. Bhakti paresha anubhava virakti anyatra traishatra. When you eat the meal, there are three things that happen. जब तपाईले खाना खानुहुन्छ त्यसपछि त्यहाँ तीनवटा कुराहरू हुन जान्छन्. Satisfaction. सन्तुष्टि हुन्छ. Nutrition. त्यहाँ पोषण मिल्छ. And then your hunger also disappears. तपाईको भोक पनि हराउँछ. So when we take shelter of Prabhupada or Prabhupada's representative, the spiritual master, then we experience that we're working under divine energy. We're not servants of our senses. We're masters of our senses. जब हामी प्रभुपाद अथवा उहाँका प्रतिनिधिमा शरणागत हुन्छौं र त्यो अनुसारले हामी आफ्नो जीवन चलाउन थाल्छौं त्यसपछि हामीहरू शरणागत छौं भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं, अनुभव गर्न सक्छौं. हामीहरू किनकि हामीहरू इन्द्रियका सेवक होइनौं, वास्तवमा सेवक नहुनु पर्ने हो हामीहरू इन्द्रियको. We are not Godas, we're Goswami, we're masters of the senses. हामीहरू चाहिँ गोदास होइनौं, अर्थात इन्द्रियका दास होइनौं, हामीहरू इन्द्रियका स्वामी हौं, वास्तवमा गोस्वामी हौं. We know what to do with our tongue, we chant Hare Krishna. We know what to do with our tongue, also we take prasadam. And we know what to do with our body, we serve Krishna in different ways. We know what to do with our eyes. We look at the deities and look at the cows and so many things. We're, how do you say, servants of Krishna. So this is a surrender. त हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो जिब्रोले के गर्न सक्छौं, हैन? हामीले हरे कृष्ण गाउन सक्छौं, जप्न सक्छौं, अथवा कृष्ण प्रसाद लिन सक्छौं. हाम्रो आँखाले कृष्णको विग्रह दर्शन गर्न सक्छौं, इत्यादि हाम्रा अंगहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ. र त्यसकारणले हामी आफैलाई कृष्णको सेवक भन्छौं, अर्थात सेवा गर्नुपर्छ इन्द्रिय मार्फत भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ. Then when we do this, we understand, I'm not this body, I'm eternal servant of Krishna. जब हामीले यस्तो गर्छौं हामीले बुझ्छौं कि हामी शरीर होइनौं, म शरीर होइन, म चाहिँ भगवानको दास हुँ भन्ने कुरा बुझ्छौं. This symptom should be there if we're surrendering to Krishna. यो कृष्णमा शरणागत हुनु पहिला चाहिँ यस्तो विचार चाहिँ हुनुपर्छ. We feel bhakti, oh, devotion. यो चाहिँ भक्ति हो. And we feel our material desires are going down. We're forgetting our material desires. हामी शरणागत भएको कुराको अर्को एउटा लक्षण के हो त भन्दा हामीहरुका भौतिक इच्छाहरू चाहिँ घटेका हुन्छन्. This is an example from the scriptures. यो शास्त्रबाट उदाहरण हो. So we should try and feel like that.
हामीहरूले यस्तो महसुस गर्नको लागि प्रयास गर्नुपर्छ। I was so burdened. The service in the temple was very nice. म त्यस्तो विशेष व्यक्ति होइन, तर मेरो पहिलो सेवा मन्दिरमा चाहिँ एकदम राम्रो थियो। I joined on the Saturday. I stayed Saturday night. म शनिबार मन्दिरमा आएको थिएँ र म त्यहाँ शनिबारको रात मन्दिरमा बिताएँ। And so they said, "Oh, Nicholas," my name was Nicky. They took me to the temple room door, and what should I see? A big bucket. It's a bucket with a cloth. Now, because I had one worry in my life. I had one worry that maybe I couldn't stay. They wouldn't let me stay in the temple. अनि मेरो नाम चाहिँ निकोलस हो, निकी हो। अनि मलाई निकोलस भनेर भने भक्तले। अनि त्यो मन्दिर हलको ढोका नेर लगे। त्यसपछि त्यहाँ एउटा बाल्टी थियो, त्यो बाल्टीमा कपडा थियो। अनि मलाई एउटा चिन्ता थियो कि म यो मन्दिरमा बस्न सक्छु कि सक्दिन भन्ने चाहिँ कुरामा म चिन्तित थिएँ। So they said, "We want you to clean the stairs." अनि उनीहरूले मलाई clean the stairs. उनले मलाई भने कि मैले चाहिँ तिमी यो भर्याङ सफा गर्छौ भन्ने गर भन्ने चाहन्छु भनेर भने। Now, as a regular commie, as a regular hippie, I didn't want to clean anyone's stairs. Why should I want to do any service, like that? म चाहिँ एउटा स्वाभाविक I was very puffed up. Why should I do service for anyone? एउटा सामान्य हिप्पी जसरी स्वाभाविक रूपले मैले सोच्थेँ म किन यो अर्काको यो सिँढी सफा गर्ने हैन, म त्यस्तो घमण्डी थिएँ हैन। Then I understood it. So I went to clean the stairs, and I felt so happy because I realized that they weren't accepting me as a guest. I wasn't just somebody who was visiting for the weekend, but if I could serve Krishna, I was part of Krishna's family. Because everybody was doing some service. They gave me some service. So I was actually crying and then as I cleaned the stairs. So devotional service is so simple and nice that one can feel Krishna's mercy at any time, any service. उनीहरूले मलाई यो भर्याङ सफा गर भनेर चाहिँ त्यो बाल्टीमा पोछाएर पानी दिएपछि अनि म चाहिँ भर्याङ सफा गर्न गएँ। अनि सफा गर्दै गर्दा चाहिँ मैले सोचेँ कि हैन हो, मलाई त यिनीहरूले पाहुना जसरी राखेनन्, यहाँ यिनीहरूले मलाई सेवा गर्न दिए हैन भन्देखि त म त कृष्णकै परिवारमा एउटा सेवकको रूपमा मलाई उनीहरूले स्वीकार गरे हैन। यो सेवा गर्दै गर्दा म रोइरहेको थिएँ त्यहाँ वास्तवमा। मैले महसुस गरेको थिएँ मलाई परिवारको मान्छेको रूपमा यहाँ स्वीकार गरियो भनेर चाहिँ मैले बुझ्न पाएँ त्यसपछि। So we should think that whatever service we're doing for Krishna. There's a line of service from what I'm doing, maybe even washing the dishes at home or teaching the children or dressing the kids or working in the field or whatever service we're doing, it's our connection with Krishna. And we'll feel very satisfied. Looking after the cows, cleaning the cow shed, whatever service we're given is a mercy actually. It's actually the Krishna's mercy. त जुनसुकै सेवा हामीले गरौँ त्यो सेवाबाट हामीले यो कुरा बुझ्न सक्छौँ। जस्तो सुकै सेवा हुन सक्छ, सामान्य सेवा हुन सक्छ, बच्चालाई हेरविचार गर्ने सेवा पनि हुन सक्ला, भान्सामा भाँडा माझ्ने सेवा पनि हुन सक्ला, अथवा गाईको सेवा गर्ने सेवा हुन सक्ला, अथवा गाईको गोठ सफा गर्ने सेवा हुन सक्ला, अथवा खेतीपातीमा हेर्ने सेवा हुन सक्ला। यदि हामीले चाहिँ कृष्णको लागि हामी गर्दैछौँ, यो कृष्णको सेवा हो, प्रभुपादले हामीलाई दिएको सेवा हो अथवा गुरुले हामीलाई दिएको सेवा हो भन्ने हिसाबले कृष्णसँग जोडेर हेर्यौँ भने चाहिँ हामीहरू त्यसमा खुसी हुन सक्छौँ। यही नै जुनसुकै सेवाबाट पनि खुसी हुन सक्छौँ। Because Krishna is master of the senses, you see. Rishikesha Rishikena Sevanam. Our senses are meant for serving Krishna. र वास्तवमा यो नै कृपा हो वास्तवमा एउटा। र यो हामीलाई कृष्ण ऋषिकेश हुनुहुन्छ। हामीहरू चाहिँ ऋषिकेशको अर्थ हो कि उहाँ अङ्गका स्वामी हुनुहुन्छ। हाम्रो अङ्गले चाहिँ उहाँको सेवा गर्नुपर्ने हो। यो अङ्गहरू उहाँको सेवाको लागि हो। That is surrender.
We give all our senses, our mind, everything in the service of Krishna. यही नै शरणागति हो, जब हामी चाहिँ हाम्रो मन, हाम्रा सम्पूर्ण इन्द्रियहरू चाहिँ कृष्णको सेवामा लगाउँछौँ. Then Sarvopadi Vinay then our designations go. Then we forget I am woman, I am French, I am German, I am small, I am big. We understand that I am eternal servant of Krishna. त्यसपछि हामीले हाम्रो उपाधिहरू गुमाउँछौँ. सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, ताकि म चाहिँ फ्रेन्च हुँ, म जर्मन हुँ, म स्त्री हुँ, म यस्तो हुँ उस्तो हुँ भन्ने जति पनि उपाधिहरू छन्, यी उपाधिहरू चाहिँ अनि हाम्रो हटेर जान्छ. हामी कृष्णको सेवक हौं भनेर बुझ्छौं त्यसपछि. And our senses become purified also. अनि हाम्रा इन्द्रियहरूको शुद्धिकरण पनि हुन्छ. Because our senses are originally spiritual. वास्तवमा हाम्रा इन्द्रियहरू चाहिँ आध्यात्मिक इन्द्रियहरू हुन् खासमा चाहिँ. Amrita Jnanam Etena Jnanena Nityavayanam Kama Rupena Kuntaya Tusparanena Lenacha. Our original knowledge, Amritam Jnanam Etena, is covered by this lust for selfish sense gratification. But as soon as we engage in Krishna's service, that this lust, this selfishness becomes washed away. वास्तवमा हाम्रो ज्ञान चाहिँ यो स्वार्थले अथवा इन्द्रिय तृप्तिले यो काम इच्छाले ढाकेको छ र यो जब हामी अङ्गलाई चाहिँ कृष्णको सेवामा लगाउँछौं, यो आफ्नो इन्द्रियलाई सन्तुष्ट गर्न खोज्ने इच्छा जुन काम वासना अथवा स्वार्थ छ, यो स्वार्थ चाहिँ हराएर जान्छ अनि इन्द्रियहरू शुद्धिकरण हुँदै जान्छ. यहाँ बताइएको छ भगवत गीतामा आविर्तम ज्ञानम एतेन भनेर, यो ज्ञानिनो नित्य भइरहन, यो काम चाहिँ अत्यन्त ठूलो शत्रु हो, यसले चाहिँ ढाकेको छ भनेर बताइएको. So the Mayavadis, the impersonalists, very unfortunate because they have no one to serve. Who can they serve? They only have to. It's selfishness. They're just serving themselves. So there's no satisfaction in just serving yourself. Sense gratification. So because they don't know about Krishna, Avishuddha Buddha, they don't know. They haven't heard properly about Krishna. So they can't serve Krishna. मायावादलाई अवलम्बन गर्नेहरू चाहिँ अत्यन्त अभागी हुन्, किनकि उनीहरूले सेवा गर्ने कोही पनि छैन. उनीहरूले आफैले आफैलाई सेवा गर्न चाहन्छन्, आफै कृष्ण बन्न चाहन्छन्, आफै भगवान बन्न चाहन्छन्. त्यो आफैले आफैलाई सेवा गर्दाखेरि आनन्द आउँदैन त्यहाँ, हैन? किनकि उनीहरूको बुद्धि चाहिँ शुद्ध छैन अथवा उनीहरूले सही स्रोतबाट ज्ञान हासिल गरेका छैनन्, उनीहरूको ज्ञान चाहिँ अशुद्ध छ. So Prabhupada is Bhaktivedanta, Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasad. Nirvisesa Sunyavadi Paschat. He's how do you say? He's turning the impersonalists into personalists. He's making everyone into devotees by Lord Chaitanya's mercy. Gauravani Pracharine. यो शिल प्रपातको प्रणाम मन्त्रमा आउँछ, नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. त शिल प्रपात चैतन्य महाप्रभुको कृपाले यो निर्विशेषवादीहरू, अर्थात् निर्विशेषवादी भनेको परम सत्यमा कुनै विशेषता छैन, अर्थात् भेराइटेडनेस छैन, त्यो परम विशेषता नभएको निर्विशेषवाद भनेको त्यही मायावादीहरू र शून्यवादीहरू, यीलाई तार्नुभयो उहाँले, अर्थात् परिवर्तन गर्नुभयो, भक्त बनाउनु भयो. त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ पाश्चात्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिने. यसरी पाश्चात्य देशमा भएकाहरूलाई तार्नु भयो भने. Prabhupada used to say, if they can just take a book, their life may be changed. Or if they can hear the Maha Mantra, they can take prasadam. This impersonalism will be gone. They'll taste some nectar, not just dry austerity and penance. They'll taste some nectar, which the soul is looking for. So we have to give people this nectar. त्यसकारण चाहिँ यस्तो भन्नुहुन्थ्यो प्रभुपादले कि उनीहरूले कुनै पुस्तक लिए भने अथवा हरे कृष्ण महामन्त्र सुने भने र केही प्रसाद पायो भने अथवा उनीहरूको यो चाहिँ भ्रम हटेर जान्छ र उनीहरू चाहिँ कृष्णको भक्त हुन्छन्, उनीहरूले वास्तविक ज्ञान प्राप्त गर्छन् र उनीहरूले अमृत प्राप्त गर्छन्. यो सुक्खा तपस्याबाट उनीहरू चाहिँ दिगदार भएका हुन्छन् र केही अमृत प्राप्त गर्छन्. त्यसपछि यो हामी यही नै शरणागति हो. त्यसकारणले हामीले पुस्तकहरू वितरण गर्नुपर्छ अथवा हरे कृष्ण महामन्त्र दिनुपर्छ, अरूलाई प्रसादम दिनुपर्छ. Hare Krishna. हरे कृष्ण. When do you take prasadam?
तपाईँहरू प्रसाद दिनुहुन्छ now after this class. Oh, I'm sorry to keep you waiting. No, it's not like that. Still it's like sun is not set yet. Oh, really? Yeah. Senses are a network. The senses are a network of paths leading towards death. Of all the senses, the tongue is most difficult to conquer. But you, dear Krishna, have sent this nice prasadam just to help us conquer over the tongue. If we prasadam for our full satisfaction, glorify your Lordship, Shri Radha and Krishna. Love we call upon the help of Lord Caitanya, Lord Nityananda. तो यो शरीर अविद्या जाल भन्ने मन्त्रको अनुवाद महाराजले भन्नुभयो अंग्रेजीमा कि यो हाम्रा सबै इन्द्रियहरू जड छन् यी जड इन्द्रियहरूले यिनीहरू अविद्याको जालो हो यो इन्द्रियहरू चाहिँ र अविद्याको जालोले भरिएको शरीर छ यसले हामीलाई मृत्युको मुखमा लैजान्छन् यी सबै इन्द्रियहरूले र तर कृष्णले हामीलाई यस्तो मिठो प्रसाद दिनुभएको छ अन्न प्रसाद दिनुभएको छ त्यो दया गरेर यो मायामाथि अर्थात् इन्द्रियहरूमाथि विजय पाउनको लागि र ती सबै इन्द्रियहरूमध्ये जिब्रो चाहिँ सबभन्दा बलवान इन्द्रिय हो र त्यो उहाँले अन्न प्रसाद दिएर चाहिँ जिब्रोमाथि विजय हासिल गर्नको लागि हामीलाई मौका दिनुभएको छ कृष्णले र श्री राधा कृष्णको गुणगान गाएर श्री चैतन्य महाप्रभुको र नित्यानन्द प्रभुलाई पुकार गर्दै हामीले चाहिँ उहाँको प्रसाद ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बताइएको. Now I'm going to take my prasadam. अब मैले मेरो प्रसाद लिन म जानुपर्ने बेला भयो. Any more question, please? अरु केही प्रश्न छ कृपया? Who's that? Nanda Priya, Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Ranga. Any personal questions? Management? अरु केही प्रश्न छ भने गर्दा हुन्छ. It will be public. If it's a private question, it will be public here. यदि व्यक्तिगत प्रश्न गर्नुभयो भने त यहाँ त यो सार्वजनिक हुन्छ यहाँ सबैको अगाडि. There's Navadvip Chandra. नवदीप चन्द्र प्रभु. In New York, the Sankirtan party is also locked down. न्युयोर्कमा संकीर्तन समूह पनि लकडाउनमा परेको छ. But what they are doing is very nice. त उहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अत्यन्त सुन्दर छ, अत्यन्त राम्रो छ. They have some phone numbers of the people who've taken the books. So they ring them, and they preach them on the phone. Would you like more books? त उहाँहरूसँग चाहिँ जसले पुस्तकहरू लिनु भएको थियो त्यो पुस्तक लिएकाहरूको फोन नम्बर छ अनि यो लकडाउनको बेलामा उहाँहरूले त्यो पुस्तक लिएकाहरूलाई फोन गर्नुहुन्छ र फोन गरेर सोध्नुहुन्छ कस्तो पढाइ भइरहेको छ के छ पढ्नु भयो कि भएन पढ्नुहोस् अनि अरु के किताब चाहिन्छ कि भनेर सोध्नुहुन्छ. And then they find some way to deliver the books. अनि उहाँहरूले कुनै उपायबाट त्यो पुस्तक चाहिँ त्यहाँसम्म पुगाउने व्यवस्था गर्न खोज्नुहुन्छ. So it's always good to keep a record. If you sell some books and you know their address, then you can always ring them up. More books. त यो सधैँ एकदम राम्रो कार्य हुन्छ जब पुस्तक वितरण गर्दा चाहिँ त्यो पुस्तक लिएका व्यक्तिहरूको यो फोन नम्बर इत्यादि चाहिँ लिइराख्नु र यस्तो बेलामा कुनै बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई फोन गरेर अरु कुनै पुस्तक चाहनुहुन्छ कि भनेर सोध्न सकिन्छ. Because now everyone's locked down. They've got the TV, but they may not have any of the Prabhupada's books, so they may be interested. अहिले लकडाउनको समय छ त्यो मान्छेहरू टिभी फिल्म इत्यादि हेरेर बस्न सक्छन् उनीहरुसँग प्रभुपादको किताब नहुन सक्छन्. Actually, I have one experience, Maharaj. I would like to share here. It's very relevant. Go on. So, once a few days ago, there was one message in ISKCON Nepal page. Yeah. And then, because sometimes devotees ask me to give lecture also from ISKCON Nepal side, as you did and as we do on Srimad Bhagavatam lecture. And then I have this access to this page, and then I got to know there was some conversation with one new guy, and he was asking
in particular place, which is my hometown, and is there any branch of ISKCON or not? One guy asked in that message, like he sent a message, and then maybe Nilachal Prabhu or somebody else who is the authority who is running this page, he replied there that we don't have our ISKCON branch at there. So I got this message. I found when I didn't write anything there, but I saw there. And then I wanted to know who is this guy who is asking whether our branch is there in my hometown or not. And then I found that this is from my district. So I wanted to contact him. And then he is just like bachelor level student, and as well he is a teacher in one school. And then I had some conversation with him in Messenger. And then he said how he got to know about this ISKCON. I asked to him, and then he said, I got to know this from Facebook. And then how did he know? I asked, and then he said he saw one interview of Patri Prabhu in this Annapurna television, and then he kind of got interested. And then I asked whether you have a book or not, and then he said, I don't have any books, but I would like to read because I am in lockdown. I don't have any. I have nothing to pass time. And then I said, okay, I will give you a book. But I will ask you whether you read it or not. You have to tell me what you read, what you understood, and if any doubts, you have to ask me. So, and then I sent him 3 books. Maybe after 2 days, I will ask. Within 1 week, I will ask him. I said. So in this way, also we can distribute book in kind of like those who are much interested. Yes, yes. Where there's a will, there's a way. In English, we say, where there's a will, there's a way. जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ उपाय हुन्छ भनेर बताएको छ र मैले यहाँ सबै कुरा इङ्ग्लिसमा भने फेरि तपाईहरुले बुझ्नुभयो कि भएन कतिजनाले कि एकजनाले चाहिँ ISKCON नेपाल पेजमा चाहिँ यो दाङ जिल्लामा चाहिँ ISKCONको शाखा छ कि छैन भनेर सोध्नु भएको थियो। अब म मेरो यो गृह जिल्ला भएको हुनाले म यसमा अलिकति ध्यान दिए को रहेछ भनेर हेरेको एकजना केटा थिए। उनी चाहिँ उनीसँग कुरा गर्दै जाँदा उनी 22 वर्षको रहेछन्। उनी बीएससी पढ्न छोडेर यस्तै अरु कुनै पढिराखेका र पढाइ पनि राखेका रहेछन्। अनि उनले चाहिँ एपी न्यूजमा एपी 1 मा यो प्रभुपादको प्रवचन सुने प्रतिभोको प्रवचन देखेर इन्टरभ्यु देखेर चाहिँ अनि उनी इच्छुक भएछन्। अनि यसको ISKCOनको बारेमा खोजी गरेछन् र उनलाई चाहिँ उनीसँग पुस्तक छैन रहेछ र अनि उनले पुस्तक पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा गरे र मसँग केही पीडीएफ किताबहरु थिए र मैले त्यो पीडीएफ किताब चाहिँ उनलाई पठाइदिए। अनि त्यो पठाइदिएपछि उनी खुसी भए। उनले पढ्छु भनेका छन् र एक हप्तामा मैले चाहिँ त्यसको के पढ्यो बुझ्यो बुझेन म फेरि कुरा गर्छु भनेर मैले भनेको छु। र यसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। Any other book distribution has anyone done? And अरु कसैले यस्तो गर्नु भएको छ पुस्तक वितरण? Yes. Who's that? Hamsini. Hamsini, Haribol. Haribol. Mine's a bit of an odd story. I burnt myself and I ended up having to go to the surgery for dressings. And 2 different nurses were treating me, and just after a few times of going there, I kept feeling that I really wanted to do something for Krishna. So I got my Bhagavad Gita bagged up and everything. And these were books that I set aside for a while, so I knew they were before the coronavirus, all clean. I was taking it to the surgery, and I knew they were very particular about what they let come in. And anyway, only one nurse was there, and he took all the books from me, basically saying that he had loads of time, you know. And my wish was in my heart that I wonder whether he'd be interested, and if he's a good reader, better than me, I could maybe donate the gift him the Srimad Bhagavatam set. So I rang Madhav Kumar, and we've got it sort of set up that if this does occur, I can go ahead and do that. So yeah, it was a nice achievement. Thank you. You're in hospital yourself, or you were going to see someone? No. I just went to the doctor's surgery here in Wales. In Wales, Canfaclyn. Yeah. So it's like you always wanted me to stay in the area and try and do something here. And for the first time, it felt like an opportunity because that person is dealing with a lot of ill people from lockdown mentally, and all sorts of problems. And I thought if he could become interested, then maybe it could start something for people here. So yeah, wonderful. Wonderful. Little chance. Actually, Prabhupada's books can go in all libraries and all institutions, any club, any school. They can have Prabhupada's books. I have one comment to say about that.
Yeah, go on. That Hamsi Mataji, is so nice to hear your story about distributing the books in the hospital, because when my mother was in hospital in critical care and we thought that we were going to lose her, we went to the chapel in the hospital, and in the chapel was a collection of Srila Prabhupada's books. And in the chapel there was the one book, I think it was the Bhagavad Gita, and I still have a photo. It said donated to the temple by Dr. Kumar or something like that, for heart patients, and she was there with a heart problem. We really thought she was gonna. We stayed in the hospital for 3 days, and I was really struggling with my emotions and everything. And I was such a new devotee at that time. I'd only met the devotees maybe for 1 month, and the whole time I was just reading the Gita, that copy of the Gita, to my mum in those 3 days, and it makes me feel emotional. So thank you. What you do is really helpful. Kripalu, give us. माताजीले भन्नुभयो, वृन्दावनी माताजीले, कि यहाँ हमसिनी माताजीले अस्पतालमा पुस्तक वितरण गर्नुभएको कुरा सुन्दा अत्यन्त खुसी लाग्यो र मसँग पनि त्यस्तै अनुभव छ कि मेरी आमा बिरामी हुनुभएको थियो अनि त्यस बेलामा मेरी आमालाई मैले अस्पतालमा लिएर गएको थिएँ र मैले अस्पतालमा त्यहाँ यो मुटु रोगीहरूलाई चाहिँ कसैले चाहिँ यो पुस्तक पढ्नको लागि त्यो राखिदिएको रहेछ, त्यहाँ दान गरेको रहेछ, स्पोन्सर गरेको रहेछ र त्यहाँ भगवत गीता लगायतका अरू पुस्तकहरू पनि मैले पाएँ र त्यो त्यहाँ मैले पाउँदा अति खुसी लाग्यो र कृष्णको फोटो पनि थियो त्यहाँ र त्यो खुसी भएर म चाहिँ त्यति बेला म नयाँ नयाँ भक्त थिएँ, म जस्तै 1 महिना मात्रै भएको थियो होला मैले भक्तलाई भेटेको र त्यति बेला चाहिँ मैले त्यहाँ भगवत गीता पाउँदाखेरि म चाहिँ आफ्नै आमा बिरामी भएको हुनाले म अत्यन्त म चाहिँ विचलित पनि थिएँ, भावुक भएको थिएँ त्यो बेलामा। अनि मैले चाहिँ भगवत गीता मेरी आमालाई पढेर पनि सुनाउन पाएँ, आफैलाई पनि खुसी लाग्यो, अत्यन्त राम्रो भयो। यो भगवत गीता अस्पतालमा वितरण गर्नु पनि राम्रो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ मुटु रोगीहरू बसेको ठाउँमा हरेक मुटु रोगीहरूलाई यो पुस्तक वितरण गरिएको थियो, प्रभुपादको पुस्तक। Shall I go now or what? Thank you for the lectures, 2 in 1 day of your. There is one devotee, he wrote here, Dasanu Das, his name. I don't know who he is. Hare Krishna, Danat Pranam at the lotus feet of all the devotees. I have one question. Why was envy created by Krishna if it has no use in the service of Krishna? Envy? Yeah. Oh, envy means we have free will. Envy भन्न खोजेको हामीसँग स्वतन्त्रता छ भन्ने कुरा हो। Krishna didn't create envy, we created envy. कृष्णले ईर्ष्या को सृष्टि गर्नु भएको हैन, हामीले ईर्ष्याको सृष्टि गरेको। Because we are parcel of Krishna, we have minute independence. हामीहरु कृष्णको अंश भएको हुनाले हामीहरुको सूक्ष्म स्वतन्त्रता छ। Krishna is fully independent. कृष्ण चाहिँ पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तर कृष्ण चाहिँ because we are very small, we don't have full independence. किनकि हामीहरु अत्यन्त सूक्ष्म छौं, त्यसकारणले हामीहरुको पूर्ण स्वतन्त्रता छैन। So we have to choose between loving ourselves or loving Krishna. That's our choice. अब हामीले आफैले आफैलाई प्रेम गर्ने या कृष्णलाई प्रेम गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हामीलाई स्वतन्त्रता दिएको छ। So as soon as we try to see ourselves as number one, then we become envious of Krishna. यदि हामीले आफैले आफैलाई सेवा गर्ने भनेर यो 1 नम्बर ठान्यौं भने चाहिँ अनि त्यसपछि हामीहरु कृष्ण प्रति अब द्वेष भएको खालको हुन गयौं। In other words, just like an outlaw, a criminal, he dislikes the government. He wants to do his own. जस्तै उदाहरणको लागि कुनै अपराधीले सरकारलाई, he hates the police. I don't like the police. I don't like अपराधीले सरकारलाई घृणा गर्छ, पुलिसलाई घृणा गर्छ, सरकारलाई मन पराउँदैन, पुलिसलाई घृणा गर्छ। So when we misuse our independence, instead of serving Krishna,
envy arises of Krishna. We're envious of other people, envious of Krishna. किनकि हामीले कृष्णको सेवा नगरेर आफैले आफैलाई प्रेम गर्न खोज्यौं अथवा कृष्णलाई प्रेम गरेनौं अनि त्यसपछि हामी अरूप्रति ईर्ष्यालु हुन्छौं यो हामीले आफूले सृजना गरेको हो हामी कृष्णप्रति ईर्ष्यालु हुन्छौं यस्तो हुन जान्छ हामीले आफै कृष्णको सेवाबाट हामी विमुख भएको हुनाले So actually envy just means forgetfulness of Krishna. यो ईर्ष्या भन्न खोज्नुको अर्थ चाहिँ वास्तवमा कृष्ण को विस्मृति हुनु हो When we forget Krishna, then we become in Maya. So as soon as we turn our back on the sun, we see shadow. We see shadow. जबसम्म हामी सूर्यतिर अर्थात घामतिर फर्किराख्छौं तबसम्म हामीले छाया त देख्दैनौं. So envy is absence of Krishna consciousness, absence of love of Krishna. यो ईर्ष्या अथवा तपाईले भन्नुभएको जुन कुरा छ यो चाहिँ कृष्ण प्रेमको अनुपस्थिति हो. This is not a natural condition. Normal conditions we should love Krishna. यो चाहिँ कृष्ण प्रतिको प्रेम चाहिँ स्वाभाविक हो. Lord Chaitanya says, Nitya Siddha Krishna Bhakti Sajjaka Bunai Shravanadi Sudha Chitikarayoja. Love of Krishna is our natural existence. Love of Krishna. But, and this can be awakened again, even though we envy Krishna, or we envy others. By hearing and chanting about Krishna, we become purified and we can love Krishna again. यो कृष्णको प्रेम चाहिँ हामीले जागृत गर्न सक्छौं. हामी उहाँप्रति अहिले द्वेष गरेको भए पनि अथवा उहाँप्रति प्रेम नगरेको भए पनि हामीले श्रवण कीर्तन इत्यादि गरेर कृष्णको चाहिँ प्रेम हामीले पुनर्जागृत गर्न सक्छौं जुन बताइएको छ. नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम शब्द कबुनाय श्रवण आदि शुद्ध चित्त कराय उदय भनेर बताइएको छ. So Krishna did create envy, but indirectly, but through us he created envy. Because we are his parts and parcels and we want to forget him, therefore in that darkness of our own creation. So really Krishna has indirectly created the envy, but not directly. It was our choice. किनकि हामी कृष्णको सेवा गर्न चाहेनौं र त्यसपछि हामी त्यो अज्ञानतामा रह्यौं. त्यो अज्ञानतामा रहेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ हामी कृष्णप्रति द्वेष गर्ने भयौं. त त्यसकारणले कृष्णले प्रत्यक्ष रूपमा स्वाभाविक रूपले यो ईर्ष्याको सृष्टि गर्नु भएको हैन. उहाँले हामीहरूले त्यो सृष्टि गर्यौं अर्थात हामीहरू मार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा ईर्ष्याको सृष्टि भयो. There's a verse, Krishna Surya Sama Maya Haya Andhikara Yahan Krishna Tahan Nadi Mayara. Krishna is like the sun, Maya is like darkness. Whenever there's Krishna, there can be no darkness. त यस्तो श्लोक छ त्यहाँ कि कृष्ण सूर्य समान माया है अन्धकार जहाँ कृष्ण तहाँ माया नाही अधिकार भन्ने श्लोक छ. त्यसको अर्थ हो कि कृष्ण सूर्य समान हुनुहुन्छ, सूर्य जस्तै हुनुहुन्छ अनि माया चाहिँ अन्धकार हो. त जहाँ कृष्ण हुनुहुन्छ त्यहाँ माया उपस्थित हुन सक्दैन भनेर बताइएको छ. So we come to this world because we're all envious. हामी यो संसारमा आयौं किनकि हामीहरू सबै कृष्णप्रति द्वेष गर्यौं. This is our one thing we have in common. यो एउटा कुरा चाहिँ हामीहरूको सबैको साझा कुरा यही हो. Just like in prison, all the prisoners जस्तै जेलमा they don't like the law, they don't like the government law. त्यो सबै कैदीहरूले त्यो सरकारलाई मन पराउँदैनन् नि. त्यस्तै कुरा साझा कुरा हो हामीहरूको यो संसारका. हामी सबैमा एउटा साझा कुरा छ. हामी कृष्णप्रति द्वेष गरेर यहाँ आएको छौं. Anyway, all these answers are there in Prabhupada's books. So please everyone read Prabhupada's books, hear his lectures,
take his prasadam, be happy. This is a wonderful opportunity, this lockdown, to hear more about Krishna, to think more about Krishna, serve Krishna at home. यो लकडाउनमा अत्यन्त राम्रो मौका छ. So thank you very much, Hare Krishna. I go now. Hare Krishna Guru Maharaj. Kanchakapa Chubhyascha. Yes, Srimati. Are you feeding the cows chapatis? No, Maharaj. Here is also lockdown. Huh? No, Maharaj. Here is also lockdown. Oh no. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Who's that? Valentina. Yes, Srimati, nice to meet you. Hare Krishna. Next Maharaj. Hare Krishna. Lakshmi. Thank you, Maharaj. Thank you. Thank you, Kripal. Vanchakalpa Chubhyascha. Sitaram Pavanebhyo. Vaishnavebhyo Namo Namah. Srila Prabhupada ki. Mahavishnu Swami ki jai. Hasta Daju. Hasta Daju. Hasta Daju. Hasta Didi. दाजु Hasta Didi. हरि बोल.